Hey troops, welcome back to the channel. My name's Ryan. I'm a former commando from the UK. Today we have got an absolute belter of a video. Fantastic stuff that I've just... I don't know how I haven't seen this before. I'm guessing you guys are going to be dropping comments. How have you not seen this channel before? But it's been recommended in my feed today. And some of the content that's on there is really, really simple, but really, really effective. And I think the information that we can draw out of this channel's videos is going to be phenomenal. So make sure you go and follow. If you're already not following, I'm guessing you probably are because, you know, it's all Ukraine and Russia, this video. And it's basically intercepted phone calls from mainly the Russian front line. He's getting this information and it's portraying it on there as a video, and we can speak all day long about this. I believe Combat Veteran React's channel is doing something like this, so I think it might be all right. I'm gonna verbally ask for permission right now on this video if he does actually watch this channel, if it's okay for me to use this content. If it's not, drop a comment or drop me an email. I have no problems deleting the video if you don't want me to react to it, but I did drop you a comment because you haven't got an email. So link to the original video, Insight from Ukraine and Russia. But I just wanted to give you guys a different take on that information, okay, and give my opinion on it, as we always do, guys. That's what we primarily do on this channel. So anyway, without further ado, please like, share and subscribe to the channel if you haven't done so already, and make sure you go give this channel a follow, guys. It's got some fantastic content, that's for sure. And if it's okay, we're going to be doing a lot more of this very, very soon. But let's just get straight into this one. Boom. Right, let's do it. It's honestly, guys, you're in for a right treat here today, trust me. On September 22nd, he told his friends through the messenger how he was mobilized, how he was sent to the front line, how he was wounded. And that friend decided to share his friend's story through a Georgian news portal called fodder. I've translated this audio message into English for you, so please leave a like and subscribe to my channel in advance to not miss new uploads. And now, we're starting. Чё, ну все, мобилизовали меня 24 числа, на утро звонят, я вообще не ожидал после этой мобилизации, что меня призовут. Все, 6 утра звонят, мне говорят, все, Максим, ты дома? Я говорю, да, дома. Ну все, бери, это там с военкомата женщина говорит, бери теплые вещи с собой, мобилизация. Я думаю, да что, вы угораете, что ли? Я вообще не ожидал, короче. Все вещи собрали, туда приехали в ДК. Все, ждали долго, все, народ собрать не могли там. Wow, so this is from I'm guessing a regular guy being mobilized. This is when the mobilization was in full swing, I believe. I might be slightly wrong on that, but it's obviously a phone call, and he's, you know, explaining what's going on. Bring warm clothes because it's going to be cold and you're going to get mobilized. It's like, just imagine just imagine that happening to you right now, getting that kind of phone call. It's crazy, guys. I can't actually believe this content exists. You know, props to the guy for, you know, putting this out there and translating it, man. Ездили туда-сюда, у кого бронь появлялась, у кого еще что. Все, получается, как народ собрался, в час там уже все, кто-то пьяный был, в час уехали. Пока ехали 6 часов до Южно-Сахалинска, бедный водитель вообще, там какой-то не русский. Jeez. So when he arrived at the area where they're gathering, a fewer people were already drunk, which is a common theme in Russia, in the war it is anyway. And, you know, they're on the bus for about 6 hours, and some of the guys try to actually beat the driver up because they're probably still drunk, you know. Different, this is different culture, different everything, guys, to what I'm used to. Водитель был, ему там хотели моську наколотить, чуркой называли, он там, кто чурка прыгал, короче, вообще такие приколы были. Короче, 6 часов ехали, 3 часа мужики друг другу моськи колотили. Вот, там просто это надо было снимать, я не знаю, смотреть, это просто такой угар был. Вот, все, в час приехали. Мужики там уже все вообще пьяные, начали командиры части там таскать конкретно, там хватать его. Вообще-то такие приколы были, просто всем пофиг было на команды. Right, so a lot of guys are drunk, nobody's bothered about orders, they haven't really got a command structure in place that's got the sense of authority on these guys. You know something, troops, and we're going to go backwards and forwards on this screen, all right, just so I can talk a little bit more effectively. In order to get men who are willing to follow you into battle to do exactly what you are told, it doesn't just require the right type of guy to be able to listen to orders, it doesn't just require the right guy to be able to give orders to
the soldiers. What it requires is a molding process. That molding process is called training, basic military training that most people, probably take for granted when they're going through it. Most people who haven't went through it probably take for granted just how effective it is, okay? Especially in the Western world. These 15, 20 weeks or so of basic training, in my case 32, really do mold you into the individual who can give and take orders out of respect. It's that shared adversity that you've been through. You understand the process thoroughly, okay? You respect the process. These guys have just been lumped on a bus together, handed a bunch of alcohol, got drunk, and they haven't been through that process, okay? These are the guys who are fighting on the front lines, or a lot of the guys who are fighting on the front lines is this, all right? Unprofessional, not really soldiers through and through, drunk, thugs, effectively, mental. Какие-то. Все заселили нас в Аниве. Были, кратко буду говорить, в Аниве заселили, были там дней 6, получили имущество. Из 6 дней у нас всего один день был стрельбы. Один день тактика была, такое все поверхностное там. You can't learn tactics in 5 hours. You can't learn how to shoot in 1 day. Unless you're from the United States and, you've been brought up with a weapon system most of your life, which a lot of my friends in the United States, it's part of their culture, it's a part of their upbringing. It's just normal over there to be able to handle a gun. But for myself, in a culture where guns aren't that, aren't that dominant in my lifestyle, I needed weeks and weeks and weeks before I become apt with using a weapon system. And then continuous training after that for months on end to become proficient at using that weapon system. 1 day to learn tactics, guys. I'm not going to lie. There's a lot of people who lie. I was in the Royal Marines for quite a few years, and it's tactics to me. It's still in one ear and out the other. Okay, tactics are you learn the concept of being tactically aware, and if you're not a leader, you need to learn how to listen pretty quick. Listen, do as you're told pretty quick if you're not a leader. I wasn't a leader. I was a junior leader at one point in the Marines, but I wasn't an officer, okay? But I can listen pretty good. I was a product of that. You've got to be able to listen to commands. And 1 day for tactical awareness, tactics in general, if anything, it's probably going to do them more harm, okay? Because they're going to believe that they are tactically aware of the situations in front of them. This is mental by any stretch of the imagination, guys. I can't believe it. 5 часов, не знаю, там, может, максимум. Все, выдали нам тяпки ржавые, потом, как видосы все стали снимать, то, что выдали, быстренько всем поменяли, там люлей, походу, дали. Все, сели, получается, на Боинг. Там день наступил, когда бывает надо, там сформировали все. И сказали, все, летим не военным бортом, а на Боинге. Все, приехали в аэропорт, когда ехали, там народу так много прям провожало. Прям так жестко морально поддержали. Молодцы. Вот как в аэропорт приехали, сели в лакшери самолет Боинг, там у кого-то люксовый, у кого VIP места, у кого там первые классы места. Вот, все жестко прям. Isn't that because effectively a lot of these guys are going to be sent to their deaths? So, yeah, you're going to get sent on a luxury Boeing aircraft as a result of that. That's what I believe. Вообще классно было, долетели. Прилетели мы в Ростов. С учетом того, что нам сказали, мы едем в Ростов, летим в Ростов, точнее, что у нас будет подготовка 21 день перед ком. Все, выходим сразу с самолета, какой-то полкан толстый выходит, начинает орать, обсирать, вывел кота, там вся фигня таскать, конечно, там всех давать строиться. Все, кончилось, там сюськи-масюськи, которые в Аниве были, вы там давайте, мы понимаем там вас, все, как в Ростов приехали, все это кончилось, сразу понимание, еще что-то. Все, приехали, смотрю, стоят КамАЗы, ВЗ, эти вот там, эти армейские все. Все, думаю, что-то не то, Построили, все вещи забрали, свои сели в КамАЗы, все, сейчас 2 часа. Right, so they're effectively supposed to have done extra training, and they haven't done extra training. They're getting sent straight to the front lines by the looks of it. An extra 21 days might not seem a lot, it's it's obviously 3 weeks worth of training's not enough anyway, but it would have helped them out a lot, okay? I can't believe what I'm listening to, quite frank. Приедем, или что там сказали, в Донецк едем, просто там, или что там будет, симки сказали, просто вытащите и все, едем. Сказали, часа 3 будем ехать, ехали мы часов 8 оттуда, приехали под утро, темно, говорят, все, выходим, конечно, никто не понимает, в каком-то лесу стоим. Все, говорят, выходим.
Вышли с КамАЗа, в КамАЗу уехали быстро. Вот, все офицеры, вот эти командиры. Wow, a common theme in, you know, Russia, in the Russian military. You know, they've just dropped these guys off who aren't trained effectively, and the officers and commanders are nowhere to be bloody seen. Outrageous. I can't actually believe what I am listening to, what I'm reading on the screen, guys. This is so alien to how Western, any decent Western military, NATO military would be organized and would operate. You just don't hear these type of stories. It's not something that I've heard ever. I can't believe it. Пропали. Мы там начали сами, что хотим, то и делаем, по палаткам расселяться. Сначала так, потом поменялись по-другому, расселились. Там мужик какой-то сразу тромб оторвался или что, или инсульт у него был, короче, сразу 200-й. Даже вот только мы выгрузили, сумку свою поднял, тащил все 200. Sorry guys, I realize I'm not on the right screen. Wow, there's a guy just had a stroke in the field. They've just put up tents and stuff. I don't know if the sound was on for that 30 seconds when I was just looking about weirdly, but yeah, there's a guy just had a stroke. He's died straight away. Все, распределились. Приехал вот этот подпол, который нас обсирал на Хаммере, жирный, и какой-то жирный генерал-майор, короче. Там все командиры роты и выше, там у них пузо было, там шарик конкретно, ну, видать, за 7 месяцев отсиделись нормально. Вот. И все, короче, там говорит генерал-майор, такой, ну все, вы приехали на подготовку, там, я свое слово даю, там, офицера, то, что пока я не вижу, что вы не подготовлены, вас никто не отправит, можете, типа, надеяться на меня. Ну все, а там в натуре нас, короче, по факту нас привезли в лес за 20 километров от передка, короче, и может чуть больше. Ну и все, короче, в палатках мы заселились со своими мужиками, те, кто в Ниве был, ну, в основном Смирноховские, Парнайские, по районам, короче, вот как мы нас в Ниве распределили, там все уже познакомились, также в палатках. Ну все, короче, так, если кратко рассказывать, там дней 6 были или 7, может. Вот, мужики там пили, отдыхали, короче, ну, подготовка какая была, также день стрельб, и то, какой день стрельб. Мы попали под проверку генерал-полковника какого-то, там исполняли конкретно, все четко делали, круто, как надо, короче, все в афиге там. А он, короче, ну, час-два покатался, уезжает, ну и все, и выходит подпол какой-то, говорит, ну что, давайте, мужики, цинки ставьте, говорит, по полю их погоняйте, там, покидайте, постреляйте в них, говорит, сколько хотите, стреляйте, настреляйтесь, научитесь, там, все четко. Все, ну, такие, ну, ладно, что делать. 10 минут постреляли, выходит, говорит, ну, все, давайте, мужики, короче, все, поехали, короче, все, давайте, собирайтесь. Ну, чисто на проверочку, короче, мы исполнили, там, 9. Wow, so they were only shooting because the lieutenant colonel checked in on them. This is absolutely absurd, guys. I can't believe what I'm hearing. They're, told that they're not going to get pushed onto the front line unless they're properly prepared and equipped. Yet they're 20 kilometers away from the front line. You know, they're in striking distance effectively. This is. There'll be movies in times years from now. There'll be movies based on this, and we'll get to see the true horrors of just what these guys on both sides were going through. Horrific for Ukraine because they've been invaded and their people and their land are at stake. Horrific for Russian individuals who are getting mobilized, who don't want to be there, who are ill-trained, ill-prepared, getting sent to their deaths, basically. This is mental stuff, guys. Ну все, короче, после этого мы еще день медицинская помощь была, ну, занятия по медицинской подготовке, как жгут наложить и отвезти, ну, своего товарища оттащить. Минут, короче, это было, ну, 30 занятия. Все, вот, за 6 дней, вот чему мы научились, бойцы, готовые там всех положить, спецназ ГРУ, все. Получается, что дальше? Потом на следующее утро, когда просыпаемся, нам говорят, все, вы... Yeah, they found out their location because you're shooting at ammo tins at free will 20 kilometers away from where the front line is. That's why they know where you are. You don't need to have intelligence house to wonder where you guys are. You're shooting at ammo tins as much as you want. For training, one day. I'm struggling with this. It's fantastic content, but I'm struggling with the behind the content. I'm struggling with it. It's crazy, man. Вы там такие-то, такие-то, всякие, вас спалила разведка украинская, сейчас у вас будет авиаудар, типа, по вашим палаткам, давайте в 9.
you don't say an airstrike. Of course there's going to be a strike. 30 все собираетесь на КамАЗы и, типа, едете, ну, на другое место дислокации. Ну, типа, хохлы подождут, пока мы там все сделаем, соберемся, потом авиаудар, ну, типа, накроет. Короче, нам там ни дня не было такого, чтобы нас там по ушам не наездили, короче, там верить вообще никому нельзя. Все, посадили нас в КамАЗы, мы отъехали на километра 4 или 3, может, дальше в лесу. Все, и там уже начали по спискам перебивать. Ну, короче, с авиацией это гон был, потому что даже понятно было, когда они сказали, сейчас будете палатки сдавать, как там все, чтобы нормально было, как вы заехали. Там все понятно было, типа по ушам это ездит. Приехали в лес, я был первый батальон, первый взвод, первая рота, самый первый, короче. Ну и нам сказали, типа, все, сейчас уезжайте на передок. Все в афиге вообще не понимают, типа, какой передок, мы тут ничего не знаем, ничего не подготовились. Он говорит, типа, пофиг. Все, построили нас, нашу роту, выдали промедол, но наркотики. It's a narcotic that helps cope in stress conditions. These guys are getting drugs. Oh, wow, this is so wrong, guys. This is so wrong. Wow, I've just had to pause it there because I was getting angry, emotional. I can't believe this. This is terrible. We're talking about normal men having to fight in a war they don't want to fight in. They've been lined up on the front line with no training, and the command is saying it doesn't matter. Then the company was lined up given Promedol, which is a drug that helps cope in stress conditions. They're getting doped up basically because they're shitting themselves, and this is wrong, man. This is so wrong. I can't believe this. Там, чтобы от шоковое, не шоковое, там все. А остальным не выдавали, говорят, типа, ночью не видно будет там выдавать. Ну и все, короче, мы подумали, ну поняли, то, что в натуре сейчас нас на передок повезут. Все, машина приехала, КамАЗ. Отвезли в поселок Сладкое, там на Украине, на границе. Вот. И все, какой-то садик, там могила вообще столько, пока ехали, пороха, могил, там вообще жути насмотреть, пока ехали, часа 3, наверное, сколько там ехали. Все, приехали, нас встретили у какого-то садика, а там весь поселок просто разрушен в хлам, там ничего целого нету, там жопа, короче, конкретная. Мы в садик селились, я смотрю, там на стене снаряд танковый, там все двери в решетку, все в артобстрелах, там, я думаю, что угораете, куда вы нас привезли. И на следующее утро говорят, все, ну, типа, идем на передок. Вообще все в афиге, вообще не понимают, угорают там, и вообще не понимают, что происходит, типа, куда, что в натуре, типа, или угорают над нами. Все, на следующее утро пошли. This is like a horror movie script. I've got empathy for even the other side. Be rest assured, guys, war doesn't really have good and evil. It just has men who suffer. That's one thing you need to understand. This is just terrible. Нас построили, уже там по взводам раскидали. Все, в натуре идете на передок, там все говорят. Мы вообще все в афиге, вещи взяли с утра, пошли. Прошли где-то километров 5 в лесополосу. Вот. И там по ночам дроны летают, эти хохлядские, как у себя дома. У нас ничего нету, ни ПВО, ничего, ни техники. Вообще, чтобы понимание было, в роте, у нас в роте должно быть там сколько, ну, машин, как минимум БМП, там 10, там 11, танки какие-нибудь на поддержку МТЛБ, чтобы личный состав подвозить, и там эвакуация, и там хавка, не хавка. Ничего не было, была, короче, из всего этого была только одна мотолыга, которая эвакуирует и хавку подвозит сразу. Вот, ну и все, привезли нас. Ой, пошли мы в лесополосу, дошли, там артобстрел уже фигачил, там по поселку этому тоже. Вот, и наша там пару раз стреляла, но в основном по нам фигачат. Все, мы туда пришли в лес, как только шли по дороге, там уже оттуда 200 оттаскивали на площадках. Там все закошмарились, говорят, что в натуре, вообще жесть, короче. Все, офицеры там такие вообще, также то же самое от майора, короче, и выше, от командира роты, все в населенных пунктах, где нет стрельбы, где ничего нету, в подвалах сидят, все жирные там такие твари, короче. Right, the theme here is we've got a lot of fat colonels basically on the front lines who,
yeah, they need to be there, but they're tucked up nicely away in the settlement under hard cover to protect them from, you know, whatever's going on outside the shelter from the artillery fire XYZ, while the troops in mass are formed up in wood blocks. Granted, guys, that's not uncommon. That's what would probably happen, okay? But the fact that these guys are untrained, unprofessional, don't have a clue about what's going on, they're scared to death. I was a highly trained individual in the Royal Marines, okay? I felt extremely trained. We did continuing training. As time went on, we continually trained. We went to America to train, went to the Middle East to train, went all over the globe to train and harness and hone in our skills. We become really good at what we were doing. These guys are just normal guys on the front lines. Point being, after all that training and everything else, like no matter what sitting you could throw me to, there would still be an element of worry there because we're humans, all right? But that worry was diluted down massively because I knew I was better than the person that I would be up against. Fact. These guys know they're not better than the people they're up against. And they know they're not backed by their command and their leadership, which is utterly disgusting. This is one of the hardest reads of information on the Ukraine war I have ever seen. It's tough, and we're only halfway through, which brings me to, you know, we're 21 minutes in, halfway through this. What I'm going to do is I'm going to stop it there, and if you want to see the rest of it, then I'll continue to record after this. I don't want it to be a 40-50 minute video for you guys. If you want to see it, drop the comment below and I will release part 2 of this. It's truly intriguing. It's fantastic. Go give our man a bit of support. Follow the channel. Link will be in the description. The channel is called Insights from Ukraine and Russia. And I can't believe what I've just watched and heard. Honestly, guys, I'm speechless. As always, please like, share, and subscribe to the channel. If you generally want me to do the rest of this, then yeah, please, you know, let me know in the comments and I'll do it. Okay, guys? But wherever you are, thank you very much for watching. I'll see you in the next video very, very soon. Peace out, troops.